Yes, sire. Kwanirizana te yona josiziro kulaba. How are you? How have you been? Yeah, I know it's too much lately. But we are moving on. We are moving on. Babuzi zako mwena banange abali abanda bayenze Kapalaga Baibie ngukubane Ronnie wano Power Records. Yes, mkubuzi zako Ronnie ogambo otya ndi wano Campfire TV. Msajja yakola TV ye nampako time njogereko erimwe eryegwanga nolecho kyekindese wano kayimba akaita Born in Africa. Of course His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde akayimba naye nga kakolebwa omusajja gwe bayita omusajja omukulu gwe bayita Philip Bongole Lutaya yali nga agezaako okutulaga how proud he is okubeera nga ali mu Firika nga yazaalibwa mu nsi eya Africa, mu nsi ejjudde omubisi gw'enjuki, ensi ejjudde erabika obulungi, you know, buli kirungi kyonna kyonna nga kiri mu Africa, buli kyoyagala, just ekintu eki nti ffeffe nyini ng'Abafirika tweryamu ebinyeebwa, tweryamu bamita z'amaanya oba ne twerya z'amaanya olw'okuba nti nno tutambula n'abantu abatayagala nsi yaffe naye ng'otuuka mu zino ensi n'ogamba mwana naye ng'ensi yaffe yakabi nnyo naye ng'otunuulira ensi engeri abasajja gye bagidibaga ne bakola kino ne bakola kiri n'oggwamu amaanyi n'ogamba naye lulibo olwo inze naawe tulikwatagana ne tununula eggwanga lyaffe ne litambula nga bwe twagala. Mbabuzizaako mwenna bw'oba ng'olabira ku Campfire TV, both ku TV kwennyini ate era ne ku social media. Kubuuzaako bw'oba ng'oli ku YouTube eriko Kapalaga Baibie, kubuuzaako bw'oba ng'oli ku Facebook eriko Kapalaga Baibie, kubuuzaako bw'oba ng'olabira ku JB Muwonge. Yes, era naawe nkubuuzaako gamba otya muganda wange JB Muwonge webale kukwasaganya ekintu kino webale kuba kintu oli wakabi nnyo. Mwena abali eyo njala okulisaayo omukulembeze eyalondebwa abantu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu njala kukulisaayo papa hulikayo yonna gye watambudde buli kimu kakati kigenda kutambula bulungi bibadde bitambula of course nga taliiwo naye you know omanyi omukulu ate bw'abaawo ate ebintu biba byanjawulo nnyo naye omukulu solo honorable Sebo honorable Lutaya Geoffrey omukulu nambaweerezaamu naye era nja mwetaagamuko bwe mubasaba mumumpaamuko ne tulaba ebintu bino engeri gye bitambula okitegedde. So leero ntugenda kutambula nga twogera ku bintu bingi nnyo ebigenda mu nsi naye nga of course okusingira ddala njagala nnyo okwogera ku kya muganda wange Kajubi Frederick Lumbuye. Kajubi Frederick Lumbuye nnoyo erinnya lye erya Kajubi baali mugabira bugabizi naye nga in actual sense teyeddira nseenene aba teyeddira nseenene yeddira mpindi naye olw'okuba nti no bazadde be baafanga muto you know
n'akula mu famire ey'ensenene kakati ne bamuwa erinnya lya Kajubi n'abanga kakati bw'owulira Kajubi olowooza ku kibijjigiri. Mukwano gwange kibijjigiri kansubire nti oli naye kibijjigiri abanda bo bakati simanyi embeera ye webadde oyimiridde ennaku zino nga tubadde mu lockdown naye yenna anaalaba Kajubi kibijjigiri mubuuzizzaako. So bw'atyo omuganda wange Lumbuye kwe kutwala erinnya lya kibijjigiri musajja yeeyiya omanyi y'omu ku bantu b'otunulira n'ogamba I think we can make it. Eno revolution empya kakati erimu abantu abagamba nti nsobola nze ndiku from zero to hero. Otunuulira omusajja nga just baamukutte naye buli kimu ne kifreezinga. Okitegeera natunuulidde minisita ng'agamba tumuleeta kakati era essaawa yonna ali ku nnyonyi ab'amawulire ne baddisa engalabi ne bagenda ekisaawe tusinze ku kisaawe my dear saagala kulabika agagira but you know sometimes weewuunya n'olabanga omuntu asanyuka. I will say this, not buli kintu Lumbuye kyayogera nti nze ng'omuntu nzikiriziganya nakyo. Of course mubaamu naye at the end of the day ayinza okuba nga byayogera olumu biba bibi naye biba bibi okusinga ate oli asse. So buli lw'obeera ng'olowooza ku kyokwogera ng'olowooza ku ki ky'olowooza sooka olowooze nga tonnamunenya asinga oli akutte emmundu natta omuntu oba akutte magalo najjamu enjala omuntu kakati gwe n'obeera awo ng'otulekanira bamukutte and you're so happy. I mean at the end of the day of course naye ayina endowooza ye gy'alowoozaamu nga ye naye endowooza yeeyo ky'ogamba mbi nnyo okusinga omuntu akutte enjala y'omuntu munne n'agijjamu. Ky'ogamba kyalowooza Lumbuye kyayogera kibi nnyo okusinga omuntu akutte paasi n'agiteeka ku muntu munne olyoka osanyuke kubanga bamukutte. No. So n'olw'ensonga eyo Kajubi Frederick Lumbuye bw'abanga ayina ensobi z'akola asobola ozikola ng'omuntu naye awo opinion ye oli waddembe okuba nga ogikkiriza oli waddembe okuba nga togikkiriza. Nze nsobola okubeera wano nga ntudde ku set n'enjogera ekintu kyonna oli waddembe okunzikiriziganya nange ate oli waddembe obutakkiriziganya nange. Kati saawa eno kuliko abantu 1500 bendaba abali mu kulaba ku eno peegi yange yokka abalala simanyi naye ky'ogamba nti nno abantu bonna baweddeyo bali mu kundaba. No, at the end of the day we can agree to disagree. You understand? But what is our ultimate goal? Our ultimate goal is one, to liberate our country. Kyetulwana fenna kyetuliko mu mulembe guno kiri kimu ensi yaffe etuuka etya n'ebeera mu mikono gyaffe. Ensi yaffe etuuka etya ng'abantu abalimu tukkiriziganya nga ssente tezigenda kubbibwa oxygen tagenda kubula. Kati essaawa ya kakati twali tuteekeddwa okugema abantu 1,000,000 at first o 1,000,000 naye wenjogerera kati ne miliyoni ezo tezinnawera. Lwaki? Kubanga sente baazirya. Mbadde ndaba story olwaleero nga bagamba nti ambulance za omukozi obulungi obuteekanika weebale taata ndabira wa munnange nze nkwagala nnyo ne just gulubuza sikwagala okitegeera ambulance z'amaato nga abayaye badda ku TV ne bagamba amaato gakola nnyo ne bagenda mu kakiiko ka parliament ne bakanyonyola bakagamba amaato kakati ebuvuma twateekayo amaato era gakola ne bagamba nti egindi naye twateekayo amaato era nga gakola kumbe balimba mwana. So ebyo bye bitugatta nze ne Kajubi Lumbuye ebyo bye bitugatta nze ne Bobi Wine. Of course ye tulina ebitugatta ebirala nti ffenna tuli ba miziki naye ate tulina ebitugatta okusinga kwe kubeera nga tuli bannayuganda. Oba oli wa NRM oba oli wa FDC oba oli waki ffenna tuli bannayuganda. Ekyo nno kyekingatta ku muganda wange Haman ayina byona nga ye ayina byona nze kakande but
when we come together, we are brothers at the end of the day because we have an ultimate goal of liberating Uganda. Kwagala nnyo muganda wange. Nsanyusa okulaba ow'ekitiibwa. Gwaniriza Kapalaga Baibie show. Eno show mwankako giteekawo mukama wange nga siina gakola ki gajeemera bakama wange. Sino maanyi gaffe naye maanyi g'abantu. Ekigambo people power kyerabidde. People power byenkola banna. Olumu ente ndeetera okukola nga sirina kyakola. Sooka obuze ku batulaba. Bannange nsanyuse nnyo okubeera wano olunaku olwaleero. Nsanyuse nnyo okubeera n'abatulaba abayitirivu bwe batyo naawe okuweereza. I think never legitimate sources of information. Mbebaza nnyo kubanga kati Toina kati okubeera a little bit more particular. Buli omu yes akola omulimu naye very much appreciate sources of information abantu ze basobola okukola ki okurelying upon. Bwe ngamba legitimate ngatamu ne ba minister abamu abajja ne boogera ebintu nga bateebereza mwana ensi yaffe. Minister w'eggwanga najja ku TV n'ayogera ng'akimanya alimba ng'ateebereza buteebereza. Naye ekyo ndowooza bakirabira ku mukama waabwe ngenda bba wa paadi ngenda bba wa radio ne enanga n'abantu abalala bwe batyo. So bw'olaba ba bloggers ndaba abantu nga banyigira ba bloggers nga bavaayo boogera ebintu maybe ebitakwatagana oba ebintu ebitanyuma naye nga either ba bloggers bayigira ku bana oba baweereza abakulu baga ennyonyi ento eyigira ku enkulu yeyigiriza ento okubuuka kisoboka ekyo naye nze ndowooza ne vice versa baali bayinza okuba nga bakopa ate ba bloggers. So I don't know what's worse naye byonna bibi kyonna kiswaza kubanga obulimba busigala bulimba. I agree. So we are here Haman, first of all abantu bangi simanyi lwaki ndaba wano comment nga babuuza sigwe gwe baasibira eggulu. Haven't we had a show to talk about Gulu? I think we did. I spoke about it. It was Lira, but northern Uganda. Yeah, basically northern Uganda. Naera yenze mwana. Omanyi Gulu anti kati yatukwata. Omanyi waliyo mukulu. Yagenda mu biseera bya campaign na camping eyo eddu. Ne bakwata ebimoloka bya sene bina babijja mu Bank of Uganda. Ne babimutwalira kati agenda bugenzi nga gwe abo bagamba ki mbaweeyo olwenda abo ne mwana Uganda. Mpoze no shotogera ku buli kimu ngabona atandika obimenya oyinza okusulawo. I know. But anyway, first of all ensonga lwaki nkwise wano Lumbuye is an NUP supporter. And the biggest blogger I think kubanga ndaba abantu njogera n'abantu bangi si wano si Uganda mchala mwe naga kakati Lumbuye yagambye nodde gonde wanyama nagamba nalabye Lumbuye nga agamba. So basically I really want to appreciate his work. He's done a very good job. Of course mubamu obuyitira no gamba ekyo sobaye badachireka naye nga of course ng'omuntu yena ina opinion ye oji wa respect. Kakati olwaleero we tutuukidde wano ate tali censored as a blogger. Definitely. So nze nyinza okubanga bajja kumboza kakati gwe Amani ajja kukuba kakati Kapalaga ye gwe production manager wa NUP kakati ekyo kyogedde but at least ye taina gonde tali answerable to anyone. Yeah, so kakati but himself of course. I know ate akozesa Facebook yegulirawo account ye neeterako data we n'akozesa essimu ye n'obudde bwe okitegeera. So kakati tewali mulinako buyinza kati soka tugendeko mu kalango tugenda komawo ate Haman atubuulire batuuseewa n'okuyambako ku muganda waffe oyo ate era tugenda kwogera ne ku retreat tovaawo tukomawo.
It's not over until we are free. The Noob People Power Diaspora Wing brings you the first ever get-together event in the quest to fight for democracy in Uganda. Never again. The Uganda Action Day will be happening this 24th, 25th, and 26th September 2021. All Ugandans in the diaspora will be coming together to protest against the dictatorship in New York at UN headquarters on the 24th, and then discuss the future of Uganda at Boston Marriott Hotel at 1 Burlington Mall Round, Burlington, Massachusetts on 24th and 26th September. And then a blast of entertainment. Register now to be part of this event by using a link noop-diaspora1.com/event. Registration is $200 only. For details, call or WhatsApp +1612 459 2031. People power, our power. Tulivimba mu Uganda empya. Yes, ennaku z'omwezi nga 24, 25 na 26 tugenda kubeera wano e Boston, era abantu babukinze dda tiketi zaabwe. Uganda, I'm not so sure oba embassy yaguddewo nayo, kubanga luli tubadde tugamba abantu nti embassy olwekuba nzigale ate oyinza okufuna interview dating eri wala, so olina okwegendereza ekyuma ate bwe kinaalya ssente zo zijja kubanga kiziridde, naye gwali ewalala yonna osobola okuregisteringa n'obeera part of that historical event egenda okujja wano ennaku z'omwezi zigenda kubeera 24. Tugenda kugenda okwekalakaasa e New York. Twekalakaasa ki? Omukama wange waali wano agenda kuba atubuulira. Ate ng'ennaku z'omwezi 25 tugenda kubeera wano ku Boston Marriott, wali Burlington, ku 1 Burlington Mall Road e Burlington. Tugenda kubeera mu retreat. Ate Linda gwe ndi mukugogolano bwe njira ogenda kuwulira ogenda wulira olusindogoma kati ojja kumanya nti n'embizimba. Anyway, Haman, njagala tutandikire ku Lumbuye, then oluvannyuma ojja tubuulirako ku retreat, because I understand you have some other meeting that you have to attend to. Naye Lumbuye nga munnayuganda munnaffe ffenna tumanye ekisinga okutiisa abantu. Bamanyi kiki ekisobola okutuuka ku Lumbuye singa agenda e Uganda. Can you imagine living in such a country where people actually anticipate nti omunnayuganda singa agenda e Uganda bagenda mutocharinga? And it is okay. Just imagine, kirowoozeeko gwe naawe ndaba okubanga tulivinga mu nsi nga buli muntu yenna ali mu nsi eyo akimanyi nti singa omuntu ono agenda e Uganda bagenda mukuba, bagenda mutocharinga, sina kindi okumutta. What kind of a country do we have, Hamad? What saddens me personally further is that there are people who are excited about that. I know, yeah. Nga minister. People know what's going to happen. Now there are individuals who are celebrating. Ajaba mkube. You understand? Yeah. It is miserable. It is you start to question humanity. Nae on a positive note is that good always shuns evil. As much as there is that side of people who are excited about the negatives, there are people working hard okulaba positives. Nokuja results mu birungi. So yeyembera eriwo ebintu ebisinga bijja ku social media. Nze neraliikirira nnyo okwogera ebintu by'ensima bagiyita nsima ebyensumattu nga kwe kumala googera oba okusimatuka ebigambo kwekiva kyekyo ensumattu kwogera kalebule mu Luganda era kalebule tonyambye naye kyengezaako okugamba kati mu Lunyankole kyemuyita enshasha enshasha kama akusase. Anyway, ndowooza nti you know I producer oba wankoze otya ate oluvannyuma. I don't want to speculate. Nina lawyer, nina ndi musanyufu okumanya nti
right now the lawyer is identified. Okay. Lawyer with Turkey, but then we've discovered that there's lawyers one in USA who are involved. Diaspora team ya meetings netukola effort oku making sure anti afuna services ezo even more ebintu ebimu bizibu okunyonyola naye nga you know more services, more legal services than he would as an individual be able to secure. Munamateeka Louis yagambye nti Turkey yasayininga ku convention ya United Nations ya human rights. Mbadde ngezaako okusoma ku article ze state nze eza human rights ku teeka ligamba ki singa ensi eba n'omuntu Kapalaga naye nga bwadde Uganda oba bwadda mu nsi ye kiteeberezebwa nti ajja kuyisibwa bubi. Ensi etteeka ligamba ki erya United Nations naye mbale ndaba nga waliwo kye bayita article 3 egamba no state party shall expel, return or extradite a person to another state where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture. Nti teriyo nsi ekkirizibwa kuzza muntu wantu gy'anaafunira buzibu. Singa mukizuula nti omuntu ono singa tumuzzaayo ajja funa obuzibu. Ensi tekkirizibwa kumuzzaayo waabwe. Era mu tteeka eryo mu article 1 ey'etteeka eryo banyonyola ne bagamba nti for the purposes of this convention the term torture kye boogerako nti kiki kye beetangira. Torture means any act by which severe pain or suffering, whether physical or mental, is intentionally inflicted on a person for such purposes as obtaining from him or third person information or a confession, punishing him for an act he or a third person has committed or is suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third person or for any reason based on discrimination of any kind. Olwaleero abantu ekibatiisa bamanyi nti Lumbuye abadde alina information gy'abawa abagoberezi be. Ng'ebiseera ebisinga Mola ajja n'agamba Lumbuye yagamba nti gundi bajja mutta. Omanyi nti gundi yafudde? Kati nga probably ayinza okuba nga information eyo ejja kumuleetera okumubuuza nti kino wakijjawa. So mu ngeri eyo basobola omutocharinga olw'okuba nga baagala okumugjamu information eyo nti wagijjawa. Kakati okusinziira ku kyoyogedde nti of course balooya baffe wano bali involved, then balooya abalimu Turkey bali involved. Naye wabaddeko ku meeting leero. Nabaddeko ku meeting naye nabaddeko katono. Naye ntana abantu tebabaddeko. Abantu tebabaddeko. Kale ate abantu balina abakulira wano mu diaspora oba omumanyi. So kati ensonga lwaki twagala nnyonnyola abantu abo what really is going on. And just like Louis said, it is not that because twagala nnyo Lumbuye ebintu byonna byabadde ayogera, but because we think at least no Ugandan should suffer ku torture oba ku human rights abuse naddala ng'omuntu nga naawe okimanyi nti oyo bwe bamukwatirako. And it's not specific to Ugandans. It's humanity. It's a general, it's a worldwide concept. Nti omuntu yenna ba-ministers babakuba amagi. President wa France waliwo yamukuba oluyi. So these things happen, and in democracy there are ways to accommodate them. Okitegeera?
naye kyoyogedde wali kinkutteko nnyo nti okubeera nga nzirayo ewaffe oba nga bagenda kunzizaayo kuba abantu abasinga bwe bajja wano bojja mu America oba mu diaspora yonna obeera oplanninga kuddayoka all the time someone can live in the diaspora for 20 years but going back tomorrow ng'abeeraka nga omutwe gubeera naye okubeera nga you belong to a country where bwe bagamba nti oddayoka okaaba amaziga it is I think those are some of the things we fight for. Exactly. And we fight for this particular comrade. Kubanga government has shown deep interest in his activity, his speech, his theories, and he has several times been speaking for NUP and as an NUP supporter. Anyone on NUP, even though I wrote something and said, even though his case is not political in any way, I think it makes sense for us to fight for him. Knowing what is likely to happen to him once he goes back to Uganda. It makes sense for us to stand with him. If whether his issue is immigration, whether it's politically motivated, whether yatomedde oba yavuze natomera nga nywedde oba whatever the case is, which I am not saying is a specific case. Naye whatever the case is, I think we as NUP, National Unity Platform and People Power, we need to show solidarity. The first thing, it motivates other people. Secondly, we don't want to silence Lumbuye. We want him to come back and speak even worse things and speak about to speak the truth and speak the truth and speak what and keep his tone. Bweba nkwata. You know, it's hard mukomera. It's hard okubera mukomera. Bwokomao. Your environment, kubanga mukomera you're on your own. At least you feel like you're on your own. Kati tuyinza okubeera nga tukola demonstrations encha twakiriziganyiza in our meeting kampisewo kano so twakiriziganyiza meeting tugenda kola fundraising. Okay. Tugenda kola a worldwide fundraising for legal fees towards Lumbuye. All that information is going to come in tomorrow's meeting. Era kalink mujja kalaba Kapalaga Baibie ojja tuyambo katambuze. Okay. N'abantu abalanga jebi muwonge mwebale kuweereza. Can we just era ku ekyo kyennyini I think tusobola okugiteekayo ku ne tugi broadcasting so that we can have some other people. I don't know. I think we can discuss that. Nayenga we can discuss that. So chembadde ngezaako okugamba nti you know fe abakola ebintu kati Lumbuye you know abantu abali on different social media platforms abatweetinga abanonya aba officials bataki abatambula okumunonya etaki on ground abogera ne ba lawyers aba communicating ne family bichi relatives. Lumbuye tamanyi is on his own. That's the experience. That is from my personal experience. I understand. No idea of what's going on. Ndiwali mukomera fenga tuli mugamba free eye nebyona bichinga gwe tomanyi what is really going on. No mukulembeze yakigamba, but when he spoke about it before I was arrested, it didn't make sense. Number you you raised worldwide demonstrations. Bwe bamukwatira Arua. How can you know crack ogamanti? But when I experienced it, it came to my mind. Then lira nga bampa kawunga ne bakasindikawo nga tekaidde wansi we mu bucket kumpi ne bucket je tufukamu akitegera. That is all I remember. So I didn't know what was going on. And that is Lumbuye's case. But the most important thing is that when he comes out, he will be able to review and what happened and see how much people stood with him. You know, whether NUP or not, how much humanity stood with him. And basing off that, maybe into Zakola, you might see a change for the better. Because he knows
there are people who actually he will try to reciprocate that. So it's very important as human beings okuyimirira naye n'okubeera in support of Actually, I normally tell people when for example myself, when I am fighting for justice and equality, I actually sometimes don't even want to think you are NRM or your FDC, as long as ekintu ekigenda maaso mu bwongo bwange kigamba no, this should not happen, this is wrong, I will fight for you. Oba minister kyambadde bamugobye, of course katoyo bamugoba bibye naye buli muntu amanyi lwaki kyambadde teyadda kubeera minister. Mpa kyakulabirako nti singa bamuoppressinga, I will stand up because I believe humanity omuntu tateekeddwa kunyigirizibwa. Nze ndowooza nitusobola okubeera mu nsi nga tukkiriziganya nga tewaliwo muntu agenda kujja veerya alinye ku hamani omugere kuba because I am stronger, because I have a gun, because I am in a position, because I am wealthy, yeah. Olaba nnyo bw'ogenda wano okugula ebintu in a grocery store, nolaba omuntu nga alina motoka ey'ebbeeyi ennyo, or even politicians nga atambula mu store okugula ebintu. In Uganda teba shoppinga, olina okubeera ne ba bodyguard 10 okulabirako bapasita bali wano bansonyo naye okitegeera kyengezaako okugamba. So naye oba onjagaza nedda njogerako ganwanye entalo nyingi njogerako bwogezi. So it is, I think it is sad, but also it should remind us and keep us focused on bettering humanity. Tewali ayigiriza nomwana waliwo abantu ababeera n'empisa embi n'agamba nti nze nakulira ku street. Kitegeera mbokyekyo kyekimuleetedde okuba n'empisa okubeera omubbi. You can change, osobola okukyusa bw'oba wakulira ku street. Kati bw'okyusa ekyo abantu bawulabe nti n'akulidde ku street asobola okubeera somewhere. Kyagulanyi Robert yakulira mu ghetto, he is now a president elect. Exactly, kyengezaako okugamba nti it is innate to be good. Yeah. It is human, it is a human principle, it is basic. Tewali training yacho. Okubeera part of NUP is one of the best things you can do. It is one of the best decisions you can make. Because we basically stand with humanity. We've stood with obantandika okulistinga banange obambireke naye nga so many people unity, national unity platform is we stand with people, and that is our background of people power. Okay, kati wetwogerera, I don't think Lumbuye bamututte Uganda nga minister bwe yatugambye. Munange post ezo nazirabye ne nzikakkana bukakkanyi ne nninda ebiddako. Sometimes actions speak louder than words. Abantu repeatedly esimu yange evuga nga abantu bansaba comment update. Naye sometimes you want things to speak for themselves kubanga it becomes a back and forth. Omuntu bwayogera ekintu nawe n'okiwakanya n'oli n'akiwakanya. That is not to say nti it is ruled out, but the efforts are there and the information is there that maybe the government has intentions to do that, to deport him, but also the forces against the government might be stronger than the government suspects. Chovola manyi government ye NRM ekusobera. Bagena ne bawandikira Facebook ne Google. Like there's that tubawanyo a sense of what? Kuswara. They feel self importance over self biti over inflation. They feel they own everything. Right, they can direct. They can direct. And I think we have contributed to that. To accommodating ennyo. Yeah. So anyway, that is a story for another day. Nayenga ebya muganda waffe webiri. We need to keep doing what we are doing. Naye more details will be in the meeting tomorrow. Zoom link ne bigenderako. Bijja kubeera ku social media, Facebook especially.
Kapalaga Baibie, Bimuonge, I can guarantee to find that information there. Okay, ku Tuesday abantu be Boston tugenda kwekalakaasa wali ku Turkey consulate bagita consulate Chonna ya Uganda, yeah. Tugenda kubanga twekalakaasa kuva saawa 4. So osobola okwasagana ne Julius kansome essimu ye wano bw'obanga oli mu Boston muno era okwekalakaasa okwo kugendamu okunnyonnyola abantu ba Turkey nti banayo omusajja oyo bw'aba alina omusango gwonna gwe yakoze mumugirire okubanga ate eno bwe mumuzze eno kijja kuba kibi nnyo. So bw'obanga oyagala okwegatta ku ttiimu eyo egenda okwekalakaasa ku lwa muganda waffe oyo osobola kukuba ku +1 347 506 7843 +1 347 506 7843 naye nga efforts zonna za kulaba nga muganda waffe tadda Uganda kinzizaayo ku kye natandikiddeko kugamba nti can you imagine we live in a world where a Ugandan going back to Uganda ensi yonna ekimanyi nti oyo najja wano naye nga jadda yewaabwe because ate nga talina gwasse naye abasi batambula ababasente batambula abayibye sente za government batambula and it is very okay naye oli ne baganga buli muntu yenna akimanya oyo nabali nga beesunga ajje abadde nga yerewaga ajje. We are living in such a world. Yeah. Chibinyo. It's anyway. That and just to remind you, it's the 21st century. It's 2021. You know, in this 21st century, in 2021, omuntu buli muntu yenna amutiisa okuddayo ewaabwe. Nabadde ndaba Lumbuye yave Uganda 2013 okugenda ettaki musajja atunga agenze kweyiya. You know, natukira noonya bana Uganda baliwa n'atandika okwezimba okutuuka kakati ng'asobola n'okufreezinga literally okufreezinga buli kimu buli muntu adde ku naye nga ekimu freezingisa kuba nti he decided to say the truth, you know, just to say the truth. Tubadde ngawo ebbanga lingi nga tetwogera ku mazima naye kati bwe tusazeewo okwogera ku mazima kati ababbi babbe naye ffe tugogere katugendeko mu Bulango just Kayala then tugenda komawo twogere ku retreat abantu kiki ekyetaagisa okujja mu retreat eno. It's not over until we are free. The Noop People Power Diaspora Wing brings you the first ever get-together event in the quest to fight for democracy in Uganda. Never again. The Uganda Action Day will be happening this 24th, 25th and 26th September 2021. All Ugandans in the diaspora will be coming together to protest against the dictatorship in New York at UN headquarters on the 24th and then discuss the future of Uganda at Boston Marriott Hotel at 1 Burlington Mall Round, Burlington, Massachusetts on 24th and 26th September. And then a blast of entertainment. Register now to be part of this event by using a link noop-diaspora1.com/event. Registration is $200 only. For details, call or WhatsApp +1612 459 2031. People power, our power. To register for the event, ogenda musimu yo oba ku browser yo teekamu ekigambo NUP dash NUP dash diaspora 1 then /event ejja kutwala wosobola okuregisteringira ate oba osobola okunoonyako ku page yange eno yennyini page eriko bw'oba ng'oli mu kutulabira ku Kapalaga Baibie Facebook page ntera okuteekayo gundi eyo link wosobola okugikozesa okuregisteringa oba ku Bimuonge ne Campfire era naye tujjajjisa tuteereyo link eyo such that mwenna musobola okugiraba ne muregisteringa. We want as many people as possible because this is the first of its kind. It's a historical event that is coming in 24th, 25th, 26th Boston wano ate ne New York. Tubuulire ku event eno lwaki tulina okola retreat. The theme
is a strategy for sustainability. There are many political parties cropping up. First of all, they can't sustain as political parties, and they melt, they disappear in thin air. Yeah, so there's that, but also the sustainability of our mission, to change government. How can we nail down that in a step-by-step process, as opposed to looking to, not as opposed to, in addition to where we were with looking towards the election. How can we set goals and achieve those goals? Do a SWOT analysis, or just strengths, weaknesses, opportunities, and threats. Do a SWOT analysis of our activities. But this is mostly a diaspora-focused event. Omanya Uganda, they had a retreat yes, in Jinja. For the leaders. Yeah, and the diaspora, olusi wenjogera n'omukulembeze ne secretary general n'abakulembeze abalala abatali mu diaspora naye abe Uganda. They wonder how far NUP would go without the diaspora. Or how far the struggle to change, the struggle for change. Kubanga echikwewonyesa, the most interesting piece of NUP is that there are people who might say, I am not NUP. But I support change. I am people power. I am not NUP, I am people power. So some of those people made major contributions. Abantu abamu sagala bogera wali omwami gwe bayita Herbert nawe oyinza okuba tomumanyi. Oli omusajja. He is not NUP. Era yagamba ndi wa DP. Ali wano Boston. Naye omusajja akola emirimu gya NUP okusinga aba NUP. So that is the beauty about NUP, and that's the beauty about the struggle. So we are going to evaluate on a whole. So this is a people power retreat. In other words, correct. So if I am DP, but I subscribe to people power, I am the ideology for seeking change. Subscribe to that ideology. Omanyi prior we did 3 objectives: organize, mobilize, sensitize. Now we have another objective, is to analyze. Kubanga now we have a history. Before we were new, we have a history. We need to analyze our actions and see how we can tweak those actions to achieve our objectives. So how big and long is the objective? Because you told me and I told people we are removing a dictator. Are we waiting for 2026? Certainly not. you know that video. Naenga, of course, I mean, if we were to wait for 2026, a campaign time, campaigns to nominating. But we are now not looking at that. So we are trying to do this as quickly, but also as effectively as possible. Very, very effective. Trying to be cautious as well. Yeah, we're trying to be aware. We're trying to be very, very cautious. Kubanga, once we hold power, we want to sustain. Okay, so the retreat again kubeera wano tugenda kwekalakasa kuki? Tugenda kwekalakasa ku Fugabi, of course. Tugenda kubeera ku UN headquarters in New York. You've been there. What do you organize? Demonstration. It was my first profile picture on Facebook. Next to your flag. Yes. That was my first demonstration. So it was a UN assembly? It was at the UN. Oh, okay. It is massive. That is where I met Comrade Ismail. Oh, okay. That is where we became friends, and he has been part of the team. Many of my friends, actually, we are not friends. He's colleagues. We've met in these situations. Yeah. The people who come to my wedding, the people who come to birthday parties, the people whose parties I go to,
They are comrades. They are comrades. They are not. Yeah. And we have that fighter mentality. We disagree. We talk about issues, but the focus is to work together to a better Uganda. And no matter how much we disagree, I like that word unity in National Unity Platform. We definitely tetusobola beera nanzikiriza yemu ku buli kimu naye at the end of the day what is our ultimate goal. I think that is the most important thing. Okay, so tugenda kwekalakasa nga 24 New York Friday. Then Saturday tuli wano tubeere ku Marriott Burlington ne Sunday all day. Kiki ekigenda okubeera ku Marriott akalango ebisinga kabyogedde naye tulinamu ne phases za workshops ne presentations about tugenda kwogera ku diaspora structure, tugenda kwogera ku SWOT gye nkugambye, tugenda ku evaluating analyzing our performance as the diaspora and what is that saying? Once you know where you're coming from, you can see where you're going. There's some English saying with that. I'm not too English, but anyway, so we are going to kind of look into our history step by step. What did we do wrong? What can we do better? What did we do Abantu, how can we improve it? Obalaba abantu, NRM, and I mean NRM with all its weaknesses. Tulina bye tulabirako. Olaba bwe ba recruiting abantu obaki babatwala ekyankwanzi. Okitegeera? Ne bakuteekamu ekyo ekintu kyonna bwe kiyita this time around this is what happened in Kyankwanzi. Omukulu ajja so you're here natandika preachinga najjayo olugero lwa Bible like I can't remember the real verse naye ye yagisoma naye ng'eraga nti mwe mukole nze kyeŋŋamba ebisigadde you will be catered for, nga naye alaga oli of course yali agamba mukole Katonda byayagala. So in other words he was trying to show nti if I say something you do that and then I'll cater about you. Yeah, and that is so sad. It is their style, but I think the importance of conferencing there's a word fellowship. It's very important. For People Powers Conference, it is because all these things, funds that run the entire campaign, the ideas, online fundraising, I personally didn't know it could work, but it did wonders. Demonstrations. What we're into chewa proposing and then chugobera ddala. I'm proposing Then chugoba. Naye when we tried out, it kicked off like that. So take a chagulanyi mu ntebe. Bintu bingi nnyo. So the ideas for NUP, they come from people. Tetuyina muntu atusomera verse. Bantu be batusomera. Fa baweereza. Abantu be batukola ki? Be batusomera verse. It's the other way around. It's the same concept as Kyangwanzi, but the other way around. So I want people to come, be present, and Bambi bring those ideas. Kubanga people are creative. Kapalaga nyine ebintu byenda bye nalindoza nti sisobola kukola ki. Okay. Kakati mbeera Iraq, mbeera Qatar, mbeera Bahrain, Jordan, Bahrain, comrades bafa, Oman, naye nandiyagadde okujja mu retreat. The first step is go to the link. Ngenda kusoma enamba. Naye bambita okuba namba eyo nga tonnagendako ku link. Kubanga registration guidelines zikola ki? Kweziri. Abantu abakola bino ebintu they are volunteers. Omuntu bw'omussa amasimu alemererwa kisukka oluusi tabeera na efficient okitegeera ne productivity egenda wansi oluusi n'omukozesa ensobi. So I encourage people to use that link. Simanyi oba osobola ogipininga ku comments when you get a chance. Okay. So
So first of all, check out that link. Olabe, then you see registration, visa requirements. Waliwo abantu abamu already abalina visas zaabwe nga bagula buguzi ticket. So that's easy. Naye bw'oba ng'oli wakufuna visa, we will issue you a letter n'ebintu ebifaananako bwe bityo. We shall support you in one way or the other to get that. Naye gendako ku website ya US Embassy in your home country, olabe guidelines zaabwe ziri current. What are their COVID restrictions? What are their requirements? What is this? What is that? Ojenga, at least you're not taking away, but you're contributing. So that is the process. Abantu abali mu in different parts of the world, and not Simbambi Monsis Buzoka. That includes Germany, UK, Europe, UK, Kenya, at least Uganda. I don't know whether embassy are good there. Tenava. Okay. And namabali it is. I think it is better if first okusoko kufuna interview date. Bomaro kufuna interview date because chebagenda kubuza ku interview. Chiri kulinki eno. So if you can get an interview date, embassy, American embassy, you know woli South Africa oliwa funayo interview date booking then ogende registering bono registeringa ojafuna later eyo jogenda okutwala ku interview eyo bakuwe interview. And you know, ebisigadde bisinzira ku ngeri gyonnyonnyola. Nzikiriza nebaze ku timu organizing omukolo oba nkikoleddako. Soko gyebaze tunagidda nga producer wambuliro batugenda kubeerayo n'amasimu oba tetuyina. Okay, tetuyina. Okay. Comrade Derek, mujja kulabako omusajja oyo serious ku link. Yafuuka mweru kati. Yafuukamu omweru. Banange yakoze omulimu gw'amaanyi. Chairperson wa organizing committee mukyala Evelyn Minnesota ye muntu amumyuka mu mirimu egyo. So they have done, you know, Evelyn yangamba we can do a portal, nze nga ngamba chapter buli chapter ekubira omuntu ngamba kakkana. And she delivered. IT yabisoma nnyo. Nagenda ke weyo nga yabisoma yagenda bitimba no bitimba mu computer n'ateeka mouse. Yeah, she is a very there are very few people who are hardworking. Nze kati nasoma IT naye kwega oyo mwana anfuula okuba nga saasoma. Nga tolina kyomanyi olinga nze. Nga saasomako. Okay. So mbadde njagala bebaza naye okusingira ddala tewali mulimu gwa diaspora gutalimu mobilization. Mobilization ziddayo ku chapters. The 46 chapters in the diaspora. Mwayogeredde UAE, Patricia Mugisha, Omani, Babrani, Bahrain, South Africa, George, banji, Australia, Japan, China. Abantu be Japan eyo kati bali mu mbeera ya COVID. Kenya. Comrade Chibi Alex. Banji nnyo. Njagala nnyo okubeebaza omulimu gwe mukola. Naye okwagala ensi yammwe. Bino temubikola nti bibanyumira oba ki. Actually mu spending. Siwe babikola. Naye the commitment and persistence is what makes NUP what it is today. Era tubeebaza nnyo. Mujja ku retreat tubyogereko ebisigadde. Okay, amita Haman aine byonna ye akulira diaspora. Ennaku z'omwezi ku Lwokubiri mbagambye abali wano Massachusetts wali okwekalakasa ku Turkish consulate eri wano Boston. N'olw'ensonga eyo jangu wegatteko ku ssaawa zijja kubeera nnya. Mwe mbadde nga mugamba abantu be Uganda nga tebeekalakaasa. Abantu be Uganda kakati nange nawe mbategedde. Njala ndaba ekinaabeera e New York. Wenja okusinziira okumanya nti ki abantu wamma kye babadde nga bagamba kyeki nabo kati mu abantu bawano mutulage kye mwayagala abantu be Uganda bakole kwate bakimanya e New York ng'ennaku z'omwezi 24. Then wano Massachusetts ku Lwokubiri luno kusawanya tugenda kubeera Turkish Embassy ku nsonga ze zimu. Kiki oyagala okusembayo okugamba abantu? Njagala kusingira ddala kwebaza abantu
okujjukira nti we are national unity. Ekyo ekigambo bwe mpandika national unity platform oluusi unity nkiwandika mu capital letters for our purpose. We can disagree, we can do whatever. Naye unity is one of is paramount. We've grown on two things, especially in the diaspora. Unity and trust. Wesiga omuntu Evelyn akugamba I'm going to deliver a registration portal in 3 days. Nga toyina kyolaba takuwadde concept. Actually, bw'oyogera ku ekyo eyo gundi nagigambanga abantu nga tuli mu campaigns. Ekyo kyennyini kyoyogerako ekya trust. Nti we could work with the people that you literally don't even know. N'okubamanya tobamanya, n'okubalaba tobalaba, naye n'akola ekintu n'omutima gumu n'adelivaringa. Oba n'akuŋŋaanya ssente n'azireeta nga bw'azikuŋŋaanyiza naye nga tomulabangako, tomumanyi, tokolanga ki. I think that is something. Yeah, and you know, Comrade Susan is like my sister now in Amsterdam. When nkubira essimu nsooka mubuuza abaana bali batya. We've never met. Brotherhood etabadengawo mu Uganda. So the patriotism gye baali batusomesa olw'empaka. It's crazy. I've only met maybe 20% of our diaspora chapter leaders. But the 80% actually does more than the 20% I've met. So I really want to appreciate that trust and that unity. Okusingira ddala naye njagala okwebaza abantu ba diaspora n'abeeka. Aba diaspora okusookera ddala kubanga bino bye twogerako tebyandibaddewo nga abantu tebalaga interest. Naye abantu bakubira ne bakubanja. Manyi nti oyinza okusalawo ku nsonga ya Lumbuye essimu n'erema okucharginga kubanga abantu bagikuba bagala kumanya what's going on. That is them. It is not your initiative. It's not me. It is people demanding for that. And I beg people to remain with that consistency. Abantu be Uganda, for respecting the diaspora and also for appreciating how much has been delivered in terms of welfare, in terms of resources, in terms of energy. Really appreciate them. And tulinda 24th. Ebisinga njagala kubyogerako luli olunaku. Nga 25 September. Yeah, abatulaba mbere. Mwami Sesanga George William agambye if I have no passport what can I do? Really? Nange nsasira Mwami Sesanga nkugambe kyawo. If you don't have a passport, my dear, you will not use yondaga muntu okulinnya ennyonyi. Kakati munnaye Sesanga ekyamazima sirina kyakugamba nyenso okugamba simba layini ofune passport. Passport ogyetaaga mu buli ngeri yonna ne bwe tubanga si kati ne bwe lubaddi buli muntu oteekeddwa okubeera ne passport. Tasha Mbabazi, Moise Nakakawa, Anet Naroga, Jalia, Aisha Nakawoya, Nantale Reste, Stevenson, mwena mwebale nnyo okulaba mbadde muli ku YouTube channel eriko Kapalaga Baibie, Julie Sinali, Javira Jackson, mwena mwebale nnyo obabaddeko abali ku Campfire TV, abalaba ku TV yennyini n'abali ku channel ya Campfire ku Facebook, abatulabira ku JB Muwonge muli balungi. Shene ebeerawo buli lwa mukaaga ku ssaawa zibeera 9 sekyo producer ssaawa 9 eza wano mu Boston oba Eastern Time, ate zibeera ssaawa ga 5 ndowooza California. Ssaawa 9 wano California nga mukaaga. Okay, California ate Uganda ziba ssaawa 4 ez'ekiro. So n'olw'ensonga eyo ne bw'oba tulabye sheno so okuddayo n'ogirewindinga n'olaba ki kye twayogedde ku Lumbuye n'olaba biki you know, so ebeerako osobola okuddamu n'ogiraba at any one particular time. Thank you for being here. Until next time, Mukama akuume era mweraba.
Africa, the land of peace.